أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل المصدر الأساسي لتدفق مصادر الطاقة إلى دول العالم، ما يجعل أمن مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة تتجاوز الإطار الإقليمي لتلامس بشكل مباشر استقرار الاقتصاد العالمي. ولذلك نحن نقول وبصوت عال أمام مجلسكم المسؤول عن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين أن ليس من حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية إغلاق هذا الممر المائي أمام الملاحة الدولية، وأن تحرم شعوب العالم من هذه المصادر الضرورية للحياة، منتهكة القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية. I shall put the draft resolution to the vote now. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2026/273 please raise their hand. Those against? Abstentions? The result of the voting is as follows: 11 votes in favor, 2 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. My function as President of the Council. We are here because Iran's tyrannical regime has persisted for decades in escalating its attacks against the American people, our allies in the region, and the world's commercial fleets, in flagrant violation of international law and nearly a dozen resolutions from the United Nations Security Council. Colleagues, 47 years ago, the Iranian regime's first act was to take dozens of Americans hostage. Now, it's taking the Strait of Hormuz hostage, and with it, attempting to take the world's economy hostage. Well, colleagues, that may be its last act. We'll see. Quantities of components intended for attack drones and technology. Iran is a direct threat to international peace and security. It is responsible for its own thuggery, and it alone is responsible for the ramifications. The book I live by, in that book, God has, quote, provided a way out, end quote. And even now, on the heels of Holy Week, Iran can also choose to reverse its decision to reopen the strait, to seek peace, and to make amends. But until then and afterwards, we call on responsible nations to join us in securing the Strait of Hormuz, protecting it, ensuring that it remains open to lawful commerce, to humanitarian goods, and the free movement of the world's goods. China imports over 80% of Iran's illicit oil, and Chinese entities. Today's veto marks a new low, and it shows just how frightening a safer, more secure, more united Middle East can be. Merci, Monsieur le Président. Il est regrettable que le Conseil se trouve aujourd'hui empêché de soutenir les efforts de sécurisation du détroit d'Ormuz.
Le projet qui vient d'être rejeté veillait à encourager des mesures strictement défensives de sécurisation du détroit sans entrer dans une logique d'escalade. Il réaffirmait utilement le droit des États de protéger la liberté de navigation, les navires commerciaux et les équipages, conformément au droit international face aux attaques et provocations. Ce projet de résolution contenait en outre des paragraphes appelant à la désescalade dans le détroit d'Ormuz et dans le Golfe, à la cessation des attaques contre les infrastructures civiles, à la reprise des efforts diplomatiques en vue d'une paix durable dans la région. On peine à comprendre que 2 membres permanents du Conseil de sécurité qui se disent attachés à la diplomatie et au règlement pacifique des différends aient mis leur veto à de telles dispositions. Enfin, ce texte encourageait les États à coordonner leurs efforts pour mettre en place des initiatives de sécurisation du trafic maritime dans les détroits d'Ormuz, par exemple par l'intermédiaire de missions défensives. La France déplore que cette disposition n'ait pas été adoptée aujourd'hui, mais elle entend continuer à travailler avec ses partenaires internationaux à la mise en place d'une initiative pour contribuer à la sécurité du transport maritime dans le détroit lorsque les conditions le permettront. La résolution 2817 et le droit international l'autorisent d'ores et déjà. Monsieur le Président, malgré la non-adoption de ce projet, les efforts que nous soutenons doivent se poursuivre, y compris au Conseil de sécurité, pour ouvrir la voie à une désescalade et à un cessez-le-feu plus urgent que jamais. Pour rétablir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, conformément au droit de la mer. لعدم اعتماد مشروع القرار المعروض أمام مجلسكم الموقر